Mind-blowing velour. Some research, because I believe this is the maybe the first time that most of you have been over here. This is the first dedicated center in India which is looking at translational stem cell research, wherein we take cells from the body and then make them regenerate and grow into organs to have functions in the body. And it is established first time, in fact, a private medical college is actually was funded by the central government to set up this institution. So we do here cell biology experiments, stem cell research, and gene therapy research over here. It has also something called a GMP facility. GMP facility is a very sterile facility which basically can look at various experiments in a very sterile environment for clinical trials in human beings. Now, the vision was actually that of then Secretary of the Department of Biotechnology, Dr. M.K. Ban, who was a very visionary person, who said CMC is the ideal place to set up this kind of a translation research center. And the director at that time was Professor George Chandy, the director of CMC. So this land was acquired, and this is basically 34,000 square feet and has labs and a co-laboratories, and also have 5,000 square feet of animal labs in the basement over here. And there's a good manufacturing practice area, GMP facility, which is 4,000 square feet. So it's a fairly large area dedicated for basic science research. The project was initiated as a project by the Department of Biotechnology, and therefore the work over here, the research over here, was initiated in 2010. So the first time that stem cells were generated from an animal, from a mouse, were actually done over here in CMC Vellore in India as well. And Dr. Alok was the head of the Center for Stem Cell Research from 2010 till earlier this year. So this is some of the work which is done. I won't go into too much details, but I'd be happy to share the PowerPoint with you as well. And from 2011, it was integrated with the INSTEM in Bangalore. So it's an integrated unit, the INSTEM, the Center for Stem Cell Research in Bangalore, along with the one in CMC Vellore. So I won't go into too much detail over here, but many of the research which was done here was actually for the first time in India. A lot of the work has been related to cancers, blood cancers, leukemias as well in particular, but also for inherited bone disease and childhood work has been done. Work in relationship to certain inherited blood diseases like thalassemia and sickle cell anemia, where the blood cells break down, have been done, coordinated by here, also for rural areas where it is very common, particularly in the state of Orissa as well. The GMP facility was started in 2021 thereafter. So one of the landmark bits of work was the gene therapy work, which was done in relationship to a disease called thalassemia. This is the first human gene therapy work done in India, and actually some patients were cured with this disease. So I would particularly over here, Dr. Mohan and Gurvind have actually been involved actively in that experiment as well, and this was published in one of the top medical journals in the world. So there are a lot of other facilities over here. So I won't go into the details, but these are the facilities available over here, and they serve not only the stem cell center, but they also serve
CMC Velo and even other institutes, students from other institutes from across Tamil Nadu or other parts of India come over here and actually do the work over here. So I won't go into the technicalities here, but these are various forms of technology being used. The mRNA technology has been used for a lipid nanoparticle technology and various forms of treatment of other diseases like arthritis. Cartilage generation for treatment of arthritis has been tried out, and various other things. And a lot of these studies are done in animals initially, and then there are plans to do them in human beings eventually as time goes on. So, yeah, human placenta-related work has been used also in addition. Developing cells together to regenerate the liver is also something else which has been tried out. So there are several patents which have come out. Patents basically when some invention come out to get it recognized better, the concept of patents is there. And there are a number of PhD students who are being generated from here. These are top class PhD students and many of them have got jobs in good institutes in other parts of India and also other parts of the world. Many of them are actually working in Europe and in the United States as well. The CSER has a number of collaborations across the world, and this is a map showing the collaborations across various parts of the world. And these are some of the scientists who are currently or more recently who have worked over here, the core scientists and also some of the adjunct scientists who have worked over here. So several other clinical departments are now getting involved with the Center for Stem Cell Research for research as well. So different diseases from these departments are being studied over here for new kinds of treatment with stem cells, gene therapy, and other forms of treatment as well. So I'll stop there. Maybe before I go on to the actual conference, I will ask Sarah to actually give a little summary on what is. You want me to just explain? It's very summary, maybe 2 minutes what I will say. வணக்கம். வருகின்ற அக்டோபர் 10-11 அன்று வெள்ளி சனி செல் மற்றும் மரபணு மாற்று சிகிச்சை குறித்தான கருத்தரங்கம் வேலூர் சிஎம்சி கிறித்துவ மைய வளாகத்தில் இந்த பாகாய் மைய வளாகத்தில் நடைபெறுகின்றது. இது மருத்துவத்துறையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் இது மிக முக்கிய நிகழ்வாகும். இந்த மையத்தை பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பு. உயிர் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிகளை முதற்கொண்டு பல்வேறு வளர்ச்சிகளை எட்டிக்கொண்டிருக்கும் காலகட்டத்தில் இந்திய அரசு இவ்வாறான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள இந்த மையத்தை உருவாக்கியது. இது வேலூர் கிறித்துவ மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் இந்திய அரசின் உயிர் தொழில்நுட்பத்துறையின் மூலமாக பிரிக் இன்ஸ்டம் பெங்களூரில் செயல்படும் மற்றும் ஒரு உயிர் தொழில்நுட்ப மையத்தின் கூட்டோடு இந்த ஸ்டெம் செல் ஆராய்ச்சி மையம் CSER உருவாக்கப்பட்டது. இது கடந்த 10-15 ஆண்டுகளில் இந்த சென்டர் ஃபார் ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ளது. இந்தியாவின் முதல் மரபணு சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக நடத்தி காட்டியுள்ளோம். மேலும் இங்கு பல்வேறு நோய்களுக்கான மருந்துகள் இல்லாத நோய்களுக்கான தீர்வாக மரபணு மற்றும் குருத்தணு மூலம் நோயை சரி செய்வதற்கான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றோம். இங்கு ஜீனோம் எடிட்டிங் எனப்படும் மரபணு பிழைகளை சரி செய்தல், mRNA என மூலக்கூறு கொண்டு தடுப்பூசிகளை உருவாக்குதல் போன்ற பல்வேறு முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனையாக ஹீமோஃபிலியா எனும் நோய் இரத்த உறைதல் குறைபாட்டுத்தன்மையை சரி செய்வதற்கான மரபணு சிகிச்சையை இந்த மையம் வெற்றிகரமாக நடத்தி காட்டியுள்ளது. இதன் மூலம் 5 அல்லது 6 நோயாளிகள்
சரிப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்கள். மேலும் இங்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் எனப்படும் முடக்குவாதத்திற்கும் பல்வேறு எலும்பு சம்பந்தமானப்பட்ட நோய்களுக்கும் இரத்த வகை புற்றுநோய்களுக்கான ஆராய்ச்சிகளும் இங்கு நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் இந்த கருத்தரங்கம் நடைபெறுவது பல்வேறு இந்த கருத்தரங்கில் பல்வேறு நாட்டினரும் பங்கேற்கிறார்கள். இதில் மருத்துவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகள் பங்கேற்று இந்த துறையில் தங்களது முக்கிய கண்டுபிடிப்புகளை விவரித்து இந்த துறையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களை குறித்தும் விவாதிப்பார்கள். இது பல்வேறு கூட்டாண்மையை இந்த மையத்திற்கு கொண்டு வர இருக்கின்றது. இதன் மூலம் அறிவியல் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகரும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். Chief guest, and he's been invited by the Department of Biotechnology to come over here. He is inaugurating the conference. He is also inaugurating the private block in the psychiatry unit at the same time. So he will come here at 10 o'clock in the morning. He come here, then he go to the psychiatry block, the mental health center, and inaugurate the private block there. And then after that, come to the Scud Auditorium by 11 o'clock and inaugurate this meeting. So that's his basic agenda here. Dr. Rajesh Gokhale is the Department of Biotechnology. He's the Secretary for the Department of Biotechnology, and he's in charge of 23 central government institutes across the country, including the Center for Stemcell Research over here. He's overarching in charge of these several institutes as well. Dr. Vikram, of course, is a scientist, who's a hematologist, and he also does a lot of stem cell related work and something else called CRISPR-Cas for treating refractory leukemias, blood cancers as well. Dr. Manisha is the director of the InStem in Bangalore, and she's also a renowned researcher who will be attending over here. Now I'll just go on to some of the faculty over here, and I would actually maybe one or two lines we can highlight on each of these esteemed faculty who are attending the meeting. So maybe you can very briefly, I think in interest of time, Mohan, Sarvana, you can just say 2 lines about each of these faculty in Tamil. It's fine, no issues. Michelle Weiss, St. Jude, Memphis. மிச்சல் வைஸ் அவர்கள் செயின்ட் ஜூட் அமெரிக்காவில் இருந்து வர இருக்கிறார்கள். இவர் இந்த துறையின் மிக முக்கியமான ஆராய்ச்சியாளராகும். இந்த துறையில் மிக முக்கியமான தலசீமியா மற்றும் சிக்கிள் செல் அனீமியா எனப்படும் இரத்த நோய்களுக்கான மரபணு சிகிச்சை குறித்து அவர் ஆராய்ச்சி மிக முக்கியமான காலகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அவர் வருவது மிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது.